So yesterday we were discussing about RLC circuit. Okay, so what is an RLC circuit? An RLC circuit or RLC series circuit is having three components, that is resistor, inductor and capacitor, and it is connected to an AC source. Okay, so if you draw the circuit diagram, so this is a representation of AC source, that is V is equal to Vm sin omega t, the voltage we are applying to the circuit. Then in series RLC circuit, there are also one more circuit called parallel RLC circuit, but that is not there in your syllabus. In series RLC circuit, we know that all these components are resistor, inductor and capacitor are connected in series. So that we can say that the current flowing through the circuit will be same for all components. And input is nothing but V is equal to Vm sin omega t. Okay, after getting this one, so after drawing the circuit, what we have to know is we have to start from Phasor diagram. That is the most important thing. And before that, I should say that because of the property of inductor and capacitor. Okay, ഞാൻ മുമ്പത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞു, as I said earlier, this inductor and capacitor are opposite to each other. Okay, inductor and capacitor is opposite to each other. So what happens is, since both are opposite, it will cancel each other effect. Okay, so if you design an inductor of inductive reactance, that is XL equal to 5 ohm, and if you choose another capacitor of capacitance XC equal to capacitive reactance XC is equal to 5 ohm, what will happen is it will cancel each other because both are of same value. So depends on this one, we will divide the analysis of this circuit into three. Okay, or three cases. The first cases, we can say that XL, that is inductive reactance, is greater than XC. That is inductive reactance is greater than capacitive reactance. Or I can say that voltage across inductor, because whenever resistance value or reactance value is more, voltage of across that particular component also will be more. There is no doubt in that. Even in the case of resistor, it is same. Okay, so I can say that VL greater than VC. And then I can write the second case, XC, or I can write XL first. Okay, XL less than XC. That means XC greater than XL. Where I should say that VC, voltage across capacitor, is greater than voltage across inductor. That is the second case. Okay, so what is the difference between first and second case is, when XL greater than XC, okay, inductive reactance is greater than capacitive reactance. So nature of this circuit will be similar to inductive circuit. ഇതെങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുക? ഒരു ഇൻഡക്റ്റീവ് സർക്യൂട്ടിനെ പോലെ തന്നെയാണ് വർക്ക് ചെയ്യുക. What about this case? This is capacity. Because capacitive reactance is greater than inductive reactance, the circuit behaves like a capacitive circuit.
And then there is a third case. This is also a very important case. Okay, when XL equal to XC. Okay, in that case, what happens? As I said earlier, capacitive reactance will cancel inductive reactance or vice versa. The circuit, because we have three components: inductor, capacitor, resistor. Okay, the circuit behaves like a resistive circuit only. Normal number analysis of resistor circuit in an AC circuit. So നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? Analysis of pure resistor in an AC circuit നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. So similar to that, it will be behaving like a paka resistor circuit. So then what we should do? We should analyze each of these cases. What is the first case? XL greater than XC. So what I'm going to do is I'm going to draw the phasor diagram. Okay, since ഞാൻ ഇത് വീണ്ടും മെല്ലെ മെല്ലെ പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അറിയാം, ഇതേ തിയറി തന്നെയാണ് RL സർക്യൂട്ട് ആയാലും RC സർക്യൂട്ട് ആയാലും നിങ്ങൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. ഒരെണ്ണം മനസ്സിലാക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം മനസ്സിലാവും. ഒരെണ്ണം മനസ്സിലാക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് 5-6 ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിനകത്ത് നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു ഡ്രോ, എന്താണ് ഞാൻ വരയ്ക്കാൻ പോകുന്നത്, phasor diagram. Okay, so phasor diagram, for drawing phasor diagram, phasor diagram. Okay, first I am drawing current phasor. Okay, എന്തിനാ ഞാൻ current phasor വരച്ചെന്ന് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? What is the reason why I have drawn current phasor first? എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കറണ്ടിന്റെ phasor ഫസ്റ്റ് വരച്ചെന്നത് ആർക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, ആരുമില്ല. കറണ്ടിന്റെ phasor ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ചത് കൊണ്ടാണ്. അയ്യോ, ആരും ഒന്നും പറയുന്നില്ലല്ലോ. ആരും പറഞ്ഞു? ആർക്ക് പറഞ്ഞു? കറണ്ടിന്റെ phasor ഫസ്റ്റ് ഞാൻ വരച്ചു. ഞാൻ ഇതേ കാര്യം തന്നെയാണ് RLും RCയും എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞത്. അവിടെയും ഞാൻ കറണ്ടിന്റെ phasor ആണ് ഫസ്റ്റ് വരച്ചത്. വാട്ട് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ്? Since it is a series circuit, current through all components are same. That is the reason why we are doing current phasor first. എല്ലാ കോമ്പണന്റിലുള്ള കറണ്ട് സെയിം. Okay, so then I am taking the first component, resistor. I should draw the phasor of resistor. Since current is drawn, I know that the phasor of voltage or voltage across resistor will be on the phasor of current itself. കറണ്ടിന്റെ phasor മേലെ തന്നെ ആയിരിക്കണം ആര് വരേണ്ടത്? റെസിസ്റ്ററിന്റെ കേസിൽ വോൾട്ടേജിന്റെ phasor വരേണ്ടത്. That is one case. And secondly, then I am going to draw the voltage phasor of inductor. So I know for an inductor, voltage for a pure inductor, voltage leads current by 90 degree. So leading on. So leading means in anti-clockwise direction you have to draw by 90 degree. Okay. Then I know that for a capacitor, so I have to mark all these things. Okay, this is I, this is VR. So I'm drawing here VR, and this is VL. Now I have to draw
the phasor diagram of capacitor. And I know that in a capacitor, current leads the voltage. Current and leading. So I have to draw phasor diagram of voltage in a capacitor like this. Okay, it means it is behind current. Okay, lagging behind current. When I'm drawing VL and VC, you should know that the length of VA should be greater than VC. What is the reason? For the first case, I have already said that. Okay, this XL greater than XC, that means VL greater than VC. So I should draw in such a way that the length of VL is greater than VC. Okay, since this is opposite each other, I should cancel each other. I should draw a phasor in such a way that VC, the effect of VC is cancelled by VL. So I should draw a phasor like this. So what is this phasor? It is VL minus VC. Because both are of opposite nature, so I have to draw VL minus VC. So that is this voltage. Okay. Now this is the effective voltage. Okay, there is no point of considering VC now. The VC which is drawn downwards or in the negative imaginary axis. So what I should do is I should draw the resultant vector. So because of the effect of VR and VL minus VC, if I take the resultant, I will get a vector. So this is the resultant vector. So how can I write the formula of resultant vector? V is equal to vector P is equal to VR plus vector VL minus VC. So all are vectors. And now I know that VR. Yesterday we have learned formulas for VR. VR is nothing but I into R. I into R. Okay. And VL is, we know that it is in imaginary axis because of reactive component. So it is J I XL. And we know that VC, voltage across capacitor, is J I XC, where XC is 1 by 2 pi FC. Okay, so I should write like IR plus JXL, sorry, JIXL minus JIXC. In the next step, I should take I because all these terms have I. So what I should do is I should take I outside. Then look at the second and third term. J is common, so I should take J outside. Then I should write XL minus XC. Then two brackets we have. Okay, so I got an equation like this: I into something. So I into something. Okay, so we know that this circuit or this particular circuit has resistive term and inductive term and also capacitive term. So in this circuit, we should represent the total effective resistance in terms of impedance. We know that impedance is the effective resistance due to the combined effect of resistance and reactance. So I should write I set. Where what is set? Set is this equation, this one. Okay.
So this is set. Okay, that's it. Then what you can do is you can find out v square. So what is the magnitude of v? And that is square root of vr square plus vl minus vc square. It is from normal trigonometric equation. And what is the value of magnitude of set? This is square root of r square plus xl minus xc square. Okay, so that's about the first case. Now, what about the second case? Second case is actually xc greater than xl. Okay, xc is greater than xl. So what we should do is we should draw the phasor. So first again I'm going to repeat the same procedure in the So first I'm drawing the reference. I is reference. What is the reason for taking I as a reference? The reason is the current is same for all three component resistor in the capacitor. Next, I'm going to draw the phasor diagram of phasor of voltage. So VR. Okay, we should draw VR exactly on the current phasor. Then I have okay, this is the condition. Okay, XC greater than XL. So since XC is greater than XL, I should draw XL like this. Length should be little bit lesser compared to length of PC. Now, as I said earlier, we know that both are opposite in nature. So I should draw a point. I should draw a point here where this point is VL. Sorry, PC is greater. Okay, PC minus VL. So the resultant vector will be like this. So I can finally write V is equal to, that is resultant vector is equal to VR okay VR minus VC plus VL. So this is the equation. Because why I have taken minus VC, so it is in the negative imaginary axis. So I should write like this: VR minus VC plus VL. Okay, similar to that, I can take I outside, uh, or I can write I VR is equal to I into R minus J X J I X C. So here I am writing J X C I plus J I X L. Okay, sorry. So finally, if I take I outside, what I will get R plus J into, I am writing like this, J into XL minus, sorry, XL minus XC.
Okay, so there is no change with respect to formula. Formula wise, there is no change because the minus term I can adjust like this. Okay, J into XL minus XC. But there is a formula, okay, there is a formula of vector V. But when you are taking the square root, okay, the magnitude, you can write like this also. There is no, okay, even you can write XL minus XC also or XC minus XL because anyway it will become minus. If you take the square of that, you will be getting the proper value. That is not an issue. So this is the condition. Okay. Almost the same ആണ് രണ്ടും equation വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ രണ്ടും same ആണ്. No issue are there. Okay. ഇനി ആരെങ്കിലും third condition എന്നോട് പറയണം. XL equal to XC. So നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? XL equal to XC. First we have to draw the current phasor, and on the current phasor what we have to do? We have to draw the VR phasor, and since XL equal to XC, both the length are same. Okay, so both will cancel each other. Both will cancel each other, and the circuit will be working as a pakka resistive circuit. Because here you can see that for resultant vector, what I can say, resultant vector is nothing but there is no such condition. Okay, no need to add the resultant vector. Only VR is there. Because VL and VC cancel each other, I can write resultant vector is equal to VR. It is resistive in nature. So there is no inductive component. Impedance, we know that impedance formula was actually resistance plus Jx. Since reactive component cancelled each other, you can say that Jx term is 0. I can write impedance is equal to simply R. Okay. Again, ഞാൻ പറയാം ഇമ്പിഡൻസിന്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് R plus Jx ആണ് അല്ലേ. R is resistance, X is reactance. So for this particular term, because of inductive term and reactive, so capacitive term are opposite in nature, it will cancel each other. So there is no reactive component present in this circuit. Only resistive component is present. So I can say that Z is equal to R. Okay. And one important point what you have to know is that this condition where an RLC circuit works exactly as a resistive circuit. ഒരു RLC circuit resistive circuit ആയി വർക്ക് ചെയ്യുന്ന ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ എന്ത് പറയും? റെസണൻസ് എന്ന് പറയും. അതൊരു പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും. What is resonance? It is maybe at a particular frequency, maybe due to the component. The circuit, the RLC circuit, which should have a combined effect of resistance and reactance, will work exactly like a resistive circuit. This condition is known as resonance in a series RLC circuit. ഇവിടെ മനസ്സിലായി RLC സർക്യൂട്ട് എങ്ങനെ അനലൈസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായി? ആരും ഉണ്ടെന്നില്ല, എല്ലാവർക്കും റെസ്പോൺസ് മോശമാണല്ലോ. ഇന്നലെ കുറച്ച് ആൾക്കാരും കൂടെ സംസാരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവരും ബാക്കി ആരും ഇല്ലേ? നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം ചെയ്യാം. So this is the problem. Okay. In a series RLC circuit, numericals ചോദിക്കും. In a series RLC circuit,
R is equal to 30 ohm, L is equal to 15 millihenry, and C is equal to 51 microfarad. If the source voltage and frequency are 12 volt and 60 hertz respectively, what is the current in the circuit? വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇന്നത്തെ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ, വളരെ എളുപ്പമാണ്. പിന്നെ സീരീസ് RLC സർക്യൂട്ട്, the circuit R series RLC circuit, R is equal to 30 ohm, 30 ohm resistance. L is equal to 50 millihenry and C is equal to 51 microfarad. If the source voltage and frequency are 12 volt and 60 hertz respectively, what is the current in the circuit? That is a question. Okay. For this particular case, RLC circuit, we only know that V is equal to I set in the question. So I can write here V is equal to I set. Now how to voltage is given 12 volt. We have to find out because they are asking us to find out current in the circuit. So we have to find out I. We don't know what is the value of impedance set, but we know that there is a formula. So here there is a formula. Z is equal to R square plus XL minus X. Is square root of R square plus XL minus XC square. ഇനി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞതാ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സലും എക്സസിയും കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇത്രയും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അറ്റൻഡൻസ് വരില്ല ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ. എക്സൽ എക്സസി എങ്ങനെയാ കണ്ടുപിടിക്കുക? ഇതിന്റെ എക്സൽ എക്സസി എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും? Sir, XL is equal to 2 pi ada. അതെ. 2 pi F. 2 pi F. L. F L. Okay. XC ഏതാ? അതിനെ 1 by ആക്കിയിട്ട് എഴുതുന്നു. 1 by 2 pi FL. FL അല്ല FC ആണ്. FC. കാരണം കപ്പാസിറ്റീവ് റിയാക്ടൻസ് വരുമ്പോൾ കപ്പാസിറ്റർ മാത്രമേ വരത്തുള്ളൂ അല്ലേ? ഇൻഡക്ടറിന്റെ ടേം വരുന്നത്. സോ ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻസ്, ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് നോക്കുക, നിങ്ങൾക്ക് എക്സൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. 2 pi കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. F is 60 hertz. It is given in the question. 60 hertz. And L is also given 15 millihenry. That is 15 into 10 raised to minus 3. Okay, 15 into 10 raised to minus 3. Okay, അത് നമുക്ക് എക്സൽ കണ്ടുപിടിക്കാം. XC 1 by 2 pi FC. 2 pi F നമുക്കറിയാം. C is also given 15 microfarad. So that means 51 into 10 raised to minus 6 farad. Okay, so എന്ത് ചെയ്യാം? നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് വേഗം പറയാം ആൻസർ. വേഗം കണ്ടുപിടിക്കണം കേട്ടോ. ഇത്രയാണ് കറണ്ട്. കറണ്ടാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ആദ്യം എക്സലും എക്സസിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറ, എന്നിട്ട് സെഡ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് പറ, ഇത് കറണ്ട് കണ്ടുപിടിച്ചു.
ആ സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ അറ്റൻഡൻസ് എടുക്കാറുണ്ട്. അഭിറാം, Present, sir. അഭിജിത്ത്, അഭിജിത്ത് ഉണ്ടല്ലോ. ആദിത്യ, Present, sir. അജയ്, ആകാശ്, Present, sir. അലോക്, Present, sir. വിജിൻ രാജ്, Present, sir. ദേവ് കിരൺ, Present, sir. നന്ദന, Present, sir. സതീഷ്, Present, sir. പാറൻ, Present, sir. സായൻ, Present, sir. ശ്രീകാന്ത്, Present, sir. വിശാൽ, Present, sir. വിപുൽ ദാസ്, വൈഷ്ണവ് കീർത്തി. Present, sir. Sir, 2 present ആണ്. വേഗം 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 പ്രോബ്ലം ചെയ്ത് ആൻസർ ചെയ്യാം. എക്സലിൽ കിട്ടി ആർക്കെങ്കിലും 2πfl 2 × π × 60 × 15 മില്ലി ഹെൻറി. ആർക്കെങ്കിലും എക്സലിൽ കിട്ടിയാ? ആരും പറയുന്നില്ലല്ലോ. Sir, Excel 3.76. 5.65 ആ അയ്യോ, എക്സല്. എക്സലില് 5.65. അതൊക്കെ അതിന് 3 പോയിന്റ് കിട്ടിയത് നീ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയല്ലേ, അതായത് 2 × 3.14 × 60 × 15 × 10⁻³ Sir, അത് അടിച്ചപ്പോ 15 അങ്ങനെ 10 അടിച്ച മാറിപ്പോയി.
Okay, XC XC is equal to 1 by 2 pi into 60 into 51 into 10 raised to minus 6. So XC in the value and then Sir, 52.01. 52.037. 52 ആയിട്ടത്. ഓക്കെ ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും 52 ആയിട്ടത്. ഓക്കെ ഇവിടെ എന്താ ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടെന്നാൽ ഓക്കെ XL 5.6ഉം XC is equal to 52 അല്ലേ? ഓക്കെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആണ്. ഓക്കെ 52. Now we can easily calculate Z is equal to square root of R square. R ഒന്ന് കാൽക്കുലേഷൻ ആവശ്യമില്ല, ഡയറക്ട്ലി ഇറ്റ് ഈസ് ഗിവൻ 30 ഓം. സോ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് 30 സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഇതിപ്പോ നമുക്ക് ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി. എന്താ മനസ്സിലായത്? എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും എടുക്കാം. ഐദർ യു ക്യാൻ ടേക്ക് ലൈക്ക് XL minus XC square or you can write like XC minus XL square. Both are possible because anyway we are doing the square of that. മൈനസ് ആയാലും സ്ക്വയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പ്ലസ് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ ഏത് ഫോർമുല വേണമെങ്കിലും എഴുതി ചെയ്യും. ഓക്കെ, ഇത് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക. ഞാൻ 6th അവർ ഞാൻ തന്നെ എടുക്കും. അപ്പം ഇതിന്റെ ആൻസർ ഞാൻ ചോദിക്കാം.